Bum, bum, bum. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTubies. Zurück zum dritten Let's Play von Sherlock Holmes, The Awakened. Ja, wir gucken, wo wir aufgehört haben zuletzt. Das war in diesem Sanatorium mit Dr. Watson. Sherlock Holmes steuern wir nicht, sondern Dr. Watson. Ja, und wenn euch das Video gefällt, gebt mir ein Däumchen nach oben, um den Patrick zu loben. Yay! Hat ja letztens auch ganz gut geklappt. Habe ich 2 Däumchen gekriegt. Ich danke euch dafür. Und ja, wenn ihr neu dabei seid, dürft ihr abonnieren oder auch kommentieren. Yay! Wird den Patrick auch freuen. So. Jetzt geht's los. Wir sind hier im Sanatorium. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Das ist richtig. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes. Hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in life. Oha. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. We need to decide precisely what to do with our guest. So ganz sauber ist die aber nicht.
the unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? A truncheon, not the typical tool for a nurse. Durchgangszelle. Block A. Untersuchungsraum. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Rezeption. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself, build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Aha. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Vierter Frosch. Frosche können sich nicht waschen, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der vierte Frosch ist sehr verdreckt. Was, wenn man ihn ins Wasser steckt? Lucy Dondrup geisterte umher. Bei der Wäsche gefiel es ihr sehr. Dort ist der vierte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. It sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond.
Okay, jetzt habe ich das weggemacht, jetzt konnte ich das nicht mehr lesen. Hannes Winkler. Lionel Reichert. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of la Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Aurelien My heart Caladian. is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Das ist übrigens ein altes Seemannslied. Damit hat man früher angeblich Meerjungfrauen hervorlocken können. Felicia Hung. Lagerraum. Verschlossen. What was that? Is someone there? Ich glaube, das Lied ging damals, wie ging das noch? Mein Herz durchbohrt von Amor, ich verschmäh das Glitzergold, und so weiter. I'm sure I heard something. Who's there? Show yourself. Hey, what are you doing? Oh oh. Das war nicht gut. What was that? Is someone there? Zugang zu Trakt B blockiert. Wie kommen wir da jetzt rein? Oder vorbei? My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Ach, das singt die sogar. Okay. Dann lag ich vom Text her doch nicht so ganz falsch. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Aha. Professor Gygax. Ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen. Letztendlich die Folge ihrer unschuldbaren Vorhergehensweise bei Gerdas Behandlung. Meine darauffolgende Sitzung mit ihr endete, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit, wild um sich zu schlagen.
Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was Sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollen wissen, dass ich Ihre Behandlungsmethoden für die reinste Barbarei halte. Wenn Sie, wie Sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen Sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Tubes of varying diameters. Interesting. Frösche können nicht töten, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der 5. Frosch, er war ein Narr. Er war sich meiner Macht nicht gewahr. Timothy Camilleri liegt tot in Trakt B. Er nahm meine Pillen und sagte Ade. Dort ist der 5. Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Gedankenmanifestation. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Wie kann der Pfleger von Trakt B außer Gefecht gesetzt werden? Schauen wir mal. Eine Flasche mit Beruhigungsmitteln. Zugang zu Trakt B blockiert. Und spritzen. Ich könnte den Pfleger mit Hilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür.
This should suffice. I'm This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Brief an Mr. Schnitzer. Herr Schnitzer, ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhofft aufgetretene psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegt Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir, und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit, wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken. Steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nichts im Wege, und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Gygax. Erster Frosch. Frösche können nicht denken, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Der erste Frosch ist mein erster Versuch. Sein Gehirn will ich lesen wie ein Buch. Hannah Pollard stand vor dem Loch in der Wand, doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Dort ist der erste Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. They took you away, and I'll never forgive them.
The garments of several dozen people at least. Fabric burnt in the furnace. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Good Lord, how unsettling. The damage seems intentional. I will make them pay for what they did to Heidi. Ich habe Heidi gefunden. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Was wissen Sie über Professor Gygax? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Wo sind die ausländischen Patienten? Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Warum sind Sie hier? How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. I shall leave you two to get reacquainted. Frösche können nicht träumen, doch ich schon. Das ist des Menschendaseins Lohn. Im Traum eines Frosches nur Leere steckt, da habe ich den dritten Frosch geweckt. Peter Tischacek erstickt unter seinem Kissen. In der Durchgangszelle musst du wissen, dort ist der dritte Frosch gestorben, das schwarze Edelweiß sein Grab geworden. Blut. Von oben aufgeschlagen. Aha. Verfärbung, starker Chlorgeruch. This stretcher was disinfected frequently. The doors can be opened for deliveries. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Kratzer, abgebrochene Fingernägel. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out.
kidnappers even provided airflow. How generous. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. N4 medizinische Versuchsergebnisse. Alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität niederländisch, Ergebnis eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnung zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosis angewandt, 0,4 Milligramm, N5. Alter Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität rumänisch, Ergebnis die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus 0,2 Milligramm. N6. Alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität Ainu. Ergebnis aufgrund unverständlichem Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus 0,2 mg. N7. Alter junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität Maori. Ergebnis aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechend hohe Dosierung nötig, 0,8 Milligramm. Zusammenfassung: Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Frösche können nicht wählen, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseinslohn. Der zweite Frosch erwehrte sich kaum. Perplext war er, das hielt ihn im Zaum. Abigail Immerseel war blutüberströmt. Beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Dort ist der zweite Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Jetzt wollen wir aber gucken. Nee, immer noch nicht.
Auf Georgisch geschrieben. Etwas ragt heraus. An Orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. Weil uns hier irgendetwas fehlt. Ah, bingo. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. Were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door.
I was so scared I'd lost you, Heidi. Nee, hier war das nicht. Also nochmal zurück.
I didn't know what to do without you. It's okay. You don't have to be afraid anymore. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. I still love you, Heidi, despite what they did. Verstehe ich nicht.
scratches. Something has been moved through here. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. So. Dann hätten wir das. I will make them pay for what they did to Heidi. Wie öffnet man die Höllenpforte? I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. You're going to be good as new. So, wir haben jetzt den Bauklebstoff und die Nägel.
Stay with me, Heidi. I can't lose you again. Langer Faden. Lose Knöpfe. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The professor would treat him like she treated us. Heidi, there are things I need some clarity on. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again! Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! but you said... And now I say tell him! The professor, she has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Okay.
Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höllenpforte? Watson um Hilfe bitten. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway.
Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. So. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Psst. Watson. Over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Sagen Sie mir, was hier los ist. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Did a child make these?
Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Ich war ein Soldat. I think once a soldier, always a soldier. For all I wished to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. Already, Doctor? Ich war in Gedanken versunken. How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Oh, wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern. Wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm, er fegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier. Gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. I'm struggling to remember something. It's something familiar. If only I could place it. I must think.
Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. I can't just leave Holmes here alone. Professor Gygax will have much to tell you. Professor Gygax Patientenkontrolle. Protokoll. Oktober 1879. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und andere Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand des Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession für Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession für Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Good Lord, that's a lot of records.
photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Wie kann Professor Gygax aus ihrem Büro gelockt werden? You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this.
sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Faszialparese. Eine Gesichtshälfte ist gelähmt. Zwei tiefe Narben, präzise chirurgische Schnitte. Starke Verätzung, mit der Zeit verwachsen. Hauptpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Krank aufgrund von Behandlung. Eine Erwachsene mit zwei tiefen Narben auf einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff herrühren. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt. Wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs aus seinem Gehirn. Die blau-grauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosis von Medikamenten hin, die Silbernitrat enthalten. Seine Symptome scheinen eine direkte Folge der Behandlung zu sein, die er hier im Institut Schwarzes Edelweiß erhielt. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Was erachtet Professor Gygax an Mr. Wolf so wichtig? Es ist Professor Becker. Wichtiger Patient. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch des Schreibens fähig. Indem man sie mit Hilfe von Professor Becker
Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Bingo. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Professor Gygax is inkompetent. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss. Sie ist nicht die Zukunft. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. A letter for you. Unbelievable. Kunz, with me. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for.
Professor Gügeks Tagebuch, Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Becker übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit den neuen Regeln einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei, ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von den einständigen Kollegen ausgebremst zu werden. März 1880. Die erste Überweisung von R ist eingegangen. Unsere Kooperation birgt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. R hat wahrlich nicht übertrieben und Personen mit verschiedensten psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unseres gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unserem Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußerer der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönner. Mit freundlichen Grüßen, Geoffrey Scott, Bankhaus E.W. Gray, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 9. Januar 1882. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Nothing special about this. So, die Höllenpforte wäre damit geöffnet. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. There is something recorded on it.
The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Oh, the smell. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Blick in den Abgrund. Halbgöttin in Weiß. Professor Gygax Notizbuch. Ich konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode erachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell, die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinem Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend. Daher sah ich mich letztendlich zur Entfernung seines Frontal- und Temporallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ sich jedoch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er im Brunnen entsorgt wird. Uah. Looks as if it's been recently used. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe. Dieser Mann wird unseren Auserwählten die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu, da viele Schafe unserer Herde nicht unsere Sprache sprechen und die Zeit drängt. Ich würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten und eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischsten und widerspenstigsten Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf Sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an einer Methode arbeiten, den Trancezustand mit Hilfe von Lichtwellen, erzeugt von Carlate-Linsen, aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächste Lieferung von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Oh, ein Gehirn. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. A.
Cthulhu, Rillier Wagnana Galpatagan, Ringlui Maglana Pa Cthulhu, Rillier Wagana Galpatagan, Ringlui Maglana Pa Cthulhu, Rillier Waglana Galpatagan, Ringlui Maglana Pa Cthulhu, Rillier Wagana Galpatagan. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Full grain leather straps. Impossible to escape. A very professional brain dissection. Armer Vogel. Get out of my head! Your mind festers, devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. The great Lord! Left your surrender your soul and become a servant of Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the... Awaken! And... Okay. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Hydraulic elevator? How ingenious. Ich nehme mal an, den werden wir nehmen müssen. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes?
Hush. Let me think. Heidi, how did it end up here? The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Wohin führt die Spur als nächstes? Nach New Orleans. Spur in New Orleans. Mehrere Hinweise deuten auf New Orleans als nächsten Zielort unserer Ermittlungen. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses E.W. Gray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Keine Zeit zu verlieren. So, im Auge des Wahnsinns. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London. Report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk in the darkness? Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John.
Und so geht es nach New Orleans. Kapitel 4. Die Neuankömmlinge. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Das war ein Missgeschick. So, meine lieben Peoples, blablabla, YouTubies natürlich. Wir sehen uns am Freitag im nächsten Let's Play dann wieder von Sherlock Holmes, The Awakening. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Fandet das ein bisschen gruselig, genau wie ich auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend, was auch immer, wann ihr da schaut. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Tschüss!